I've had 9 ambassadors, including the head of the EU delegation, his deputy, the ambassador from Germany, Denmark, Austria, Sweden, France, Belgium, and Italy. We have engaged severally. One, we thank them for the aid that they availed to Uganda from their countries, because they support us in various ways, health, etc., etc. But we cautioned them to follow up, because most of this aid that is sent is stolen by government officials, and so we are interesting them to keep a keen eye on this money that belongs to their taxpayers, which they send to Uganda, to help out with our healthcare and all of the other areas. It's important that they follow up and they make sure there's value for money, because as you see, corruption nowadays is beginning to skyrocket. So many times, even this aid money is stolen. So we've asked them to interest themselves in this issue. But also, some of the aid that they send to help and ameliorate Ugandans, many times is used to oppress Ugandans, to torment Ugandans. And so we have told them, this should be of interest to you, because when you send aid, it is to be able to make Ugandans better in one way or another, really. Not holistically better, but at least to push on them in one way or another. And again, the state uses this aid, some of it, to oppress and torment Ugandans. And so we told them, interest yourselves in these issues. We talked about human rights, because that's an area of interest. We discussed about many of our supporters that were disappeared today. No one knows their whereabouts. There are many people that are in jail for a very long time, some 2 years and above, simply because they are our supporters. We've talked about, of course, those that have been killed November 18th and 19th and other times, for no reason but simply because they don't support the sitting government. And we've told them, look, the same way you engage us, you also engage the government. Raise these issues with them, okay? Because we cannot pretend about some of these goings on. You know that you extend support and aid to a regime, but you don't hold them accountable in one way or another, because Uganda is part of the international community. And what that means is that Uganda, like any other country, should be held accountable by the rest of the world. All of us should hold each other accountable. And so what happens in Uganda should interest the rest of the world, not just the West, by the way, but even other African countries. Of course, the challenge with other African countries, you find that they have similar challenges. So the presidents in some of these African countries will fear to hold Mr. Museveni accountable, because they are doing something similar in their countries. So we are saying, we are part of the international community. Let's see how we keep holding each other accountable, how leaders treat their citizens. We have never, and never shall we say, that we want these people to come and run our affairs. No. They are friends of Ugandans, and so we should hear that out in their voices and in what they do. Ultimately, the message to Ugandans is that we are the ones going to liberate ourselves. Nobody is going to come from any country to liberate us as a country. We have got to do that ourselves. Yes, the rest of the world should raise their voices when there is brutality and killings and all of these different things that are happening. They should not be quiet, and that's what we have told the ambassadors. But ultimately, no one is going to liberate us, okay? We have got to do it ourselves. We have got to do the heavy lifting, if you like, as a country. Uganda. One question. This is the first time the EU I want to imagine, because these are if you look around, these are guys who are missing. You think the engagements that you have with them, do they have to? Well, one of the questions that we ask the ambassadors is that the same way they meet us, they go and meet Mr. Museveni and the government and so on. What do they discuss? Do they see what's going on? And they told us, of course, they see the human rights violations, the brutality meted out on ordinary people, on leaders, and so on. And they say they share these things with regime people. And that regime people keep promising them, yes, we are going to do better, we are going to do better. We ask them, do you see better happening? Of course, on their end as diplomats, they say they keep engaging,
but we are telling them, speak out a lot more. It's important because your countries are friends of the Ugandan people. Not just friends of the leaders, but friends of Ugandan people. And so we should hear them a lot more, speak out against the ills and the violence that is meted out on ordinary Ugandan citizens. They have promised to speak out a lot more. Olwaleero tukyaziza b'ambasada okuva mu mawanga ag'enjawulo. European Union akulembera abambasada abo, omumyuka we ambasada okuva mu Germany, Denmark, Austria, Sweden, France, Belgium ne Italy. Batusaba ensisinkano eno era netubasinkana kubanga yes tuwayangamu ensonga ez'enjawulo. Mu kubasinkana tubeebaziza olw'obuyambi bwe bawa eri eggwanga lyaffe Uganda, okuyamba ku byobulamu ne mu nsonga endala. Naye tugamba nti obuyambi buno babugoberere nnyo kuba ebiseera ebisinga obuyambi bwe bawaayo bubbi bw'abalere mu gavumenti. Ensangi zino mulaba obubbi bwa ssente bukutte wansi ne waggulu. So tubagambye nti katusuubire munaagoberera obuyambi bwammwe buno kubanga mubuwaayo buyambe bannayuganda aba bulijjo, naye ebiseera ebisinga ate tebubatuukako, abali waggulu eyo be babubba. Ensonga endala era ku buyambi eyo gye twogeddeko nti obuyambi buno yes babuwaayo okuyamba bannayuganda, naye ate gavumenti yaffe eno egera neekozesa obuyambi obwo okutulugunya bannansi. Tubagambye nti ekintu ekyo bakigoberere nnyo kubanga bannansi baabwe sente zino zaabwe. Ate sikiwa nti bannansi okuva mu mawanga gano bawaayo sente zino oba obuyambi buno bannayuganda batuluganyizibwe. Babuwaayo obulaku abannayuganda mu ngeri emu oba endala buteereremuko. So ensonga eyo tugisimbyeko nnyo essira era ne twogera ku bigenda maaso mu ggwanga lyange. Abantu batulugunyizibwa, abakulembeze, abantu ba bulijjo bakubibwa, bangi battiddwa, bangi bali mu makomera awatali musango naye nti lwakubanga bawagira NUP. Tubawambye nti naye omwogera ne Museveni ne banne ensonga zino muzoogerako kubanga bye bigenda mu maaso. Nga ne tutwagala ensinkano zino zibeere just kunywamuko kacaayi ne twekubisa ebifaananyi naki. Tubagamba nti yes, Uganda yerimu ku mawanga amalala mu nsi yonna kyetuyita international community. Ekitegeeza nti ekifa mu Uganda kikwata ku buli bwange ddala, si bazungu bokka, nye n'amawanga amalala mu Africa. Of course obuzibu mu mawanga amalala mu Africa, pulezidenti w'amawanga amalala mu Africa muno oluusi batya okwogera. Lwaki? Kubanga mwa Museveni ne gavumenti bye bakola wano Uganda nabo bye bakola mu mawanga gaabwe, so batya okwogera. Naye tukubiriza amawanga gonna agali eyo, si bazungu bokka n'Abafirika abalala. Ebigenda mu maaso wano tubitwale nga bikulu kubanga tuli part of international community. Gavumenti enteeza kubanga eriisa bannayuganda akaganja nga muli ebusirise. Ffe tetugamba nti abantu bano oba abazungu oba baani bajje baddukanye eggwanga lyaffe, nedda. Era bannayuganda twagala okubajjukiza nti ffe nga bannayuganda ffe abagenda okwenunula, so si bano bannaffe mikwano gyaffe abazungu oba baani. Abo yes twagala bayimusa amaloboozi gaabwe, basinkana kyali waabwe Mwami Museveni kubanga yes bamusinkana gavumenti ye bagiwa obuyambi naki boogere ku nsonga zino. Naye ffe nga bannansi ffe abagenda okwenunula. Amaaso tugateeka oba ku bazungu oba ku baani oba ku baani abalala bonna yes twagala bayimusa amaloboozi gaabwe, gavumenti eno ereme kutulugunya bannansi nga tewali kyogerwako. Naye bwe kuba kwenunula ffe abalina kyekolera. Muganda agamba nti nannyini mutwe yakwata awawunya. Sibe yes, abakulu bano tutera obasinkana ne twogera ku nsonga zino. Neera nabo tubabuuza omusinkana mwa Museveni ne mwogera ku nsonga zino nti ye mumulabayo ekikyuka. Bagamba of course nabo balaga okutulugunya abantu, weyongedde abantu battibwa bakubibwa naki. Tubagambye nti amaloboozi gaabwe geeyongera okuvaayo kubanga nabo balaba nti embeera yeeyongera kwonooneka. So twagala abasirike busirisi. Yes bagamba mu kyama ogera mwa Museveni ne banne naki. Yes mu kyama kirungi, naye amaloboozi gayimuke kubanga abantu nga mwa Museveni ne gavumenti ye kyogera nabo just mukaama, naye olina okuvaayo n'oyogera mu lwatu. Abo bajja kumanya nti ensi yonna ebigenda maaso wano mu Uganda bigikwatako. Kale asante. Ane mwotema.